Ko kasan duk shekara ana asarar sama da $100 million sakamakon phishing? Phishing wata hanya ce da ake damfara mutane da ita ta hanyar tura musu sakonni da email, SMS ko kuma social media domin su faɗa tarkon miyagu a damfare su. Amma shin za mu iya shawo kan wannan matsalar da AI? Ƙwarai kuwa, a wannan bidiyon za mu creating wani AI model da zai yi detecting saƙonin da suke shigowa cikin wayarka kuma ya plugging ɗinsu idan ya gano cewa na 'yan damfara ne. Daga nan ni kuma zan yi creating ɗin mobile application wanda zai dinga communicating da shi API ɗin da aka creating. Ta yanda da zarar saƙo ya shigo wayarka zai detecting ya gaya maka wannan saƙon na scammers ne ko genuine. Abin da za mu fara yi a nan wurin shine importing libraries packages da za mu yi amfani da su. Sai kuma dataset namu sai mu ce dataset importation. Importing dataset sai mu ce dataset equal to pd.read csv. Sai mu ce menene sunan dataset namu? Sunan dataset namu phdata.csv gashi nan. Sannan sai abu na gaba menene zai train model na farko, sannan kuma zai everything day, sannan ya zo ya train model da ƙarshe abin da muke expecting gashi nan. So split train the model ya samu accuracy namu 100%. Though 100% accuracy sometimes can be suspicious. Wani lokaci akan iya tunanin suspicious ne saboda akwai dan wani gibi ko na ba a tsakani, amma ban yi mamaki saboda data set namu ya kai ya samu 100% din. Sannan kuma duk da cewa mu yi amfani da wasu parameters a nan ba a cikin model din namu ba, za mu gani dai kuma da gaske yake, kuma dole za mu dawo mu je mu ƙara duba parameters namu to shikenan. From Hausa land to the global stage, Flowdiary is unlocking every cage. Narration, wisdom, a brighter age, empowering young minds to shine on the page. Flowdiary is a life changer, hear the call, turning knowledge into power for us all. From coding to design, we rise, we stand tall. If you want to change your life, come to Flowdiary. Dreams don't wait, so why should we? Every mind. Hugging Face kamar yadda muka sani wuri ne wanda zai baka yake ba da dama mutum ya je hosting din model ɗinsa a space da sauran abubuwa. So already na da space, na yi creating space mai suna ph, na zo na yi upgrading model ɗina gashi nan ph model.pk wanda dama pikin ne ake upgrading, da kuma vectorizer, sai kuma requirements wato libraries da muke amfani da su, sai app.py wannan docker file ne, sai app.py wanda muka yi creating wato shine API din gashi nan, na yi including ɗinsa pass API ne gashi nan. Da kuma irin requirements da kuma descriptions, proud descriptions da zai fito da su tunda API muke da a nan wurin. So gashi nan already wannan API file din ne wanda na yi da pass API. So a nan wurin sai na yi gashi nan already yana running, da zaran ka sa shi automatically zai fara running, shi baya jiran wani abu, ba wai sai ka yi running ɗinsa ba, automatically zai fara running, sai dai in akwai wata matsala to zai highlighting. To shine sai in ce bari in je in gwada shi a postman in gani yaya zai bada response. Ga wannan shine API address namu gashi nan, zamu zaka sa sunan ka ne Muhammad Auwal, sai ka sa dash sunan username naka kenan, sai in sa .ph din -ph. ph shine sunan space din da na bude, sannan kuma .hf or hugging face .space /predict. Wannan shine address na API din, endpoint din kenan. So already dama post ne zaka sa shi, ka san akwai inda zaka selection post ko kuma get ne ko sauransu. So anan wurin sai kuma ka zo ka wajen body ka sa irin text din da zaka aika masa shi wanda zai karba. So yanzu misali kaman da yadda kai anan wurin, kun ga anan wurin mun sa text wai zaka rubuta anan wurin kamar yadda muka yi anan wurin. So nan wurin shi ma da zaka rubuta kai misali kaman collect your 50,000 naira, collect your payment of 50,000, please provide your ID number to process the withdrawal. So in ka rubuta irin wannan sai ka zo ka rubuta send, to anan wurin zai baka response din, nan za ga response din da zai bayar, zai zo da status code gashi nan, status code na shi 403, status description fraudulent message detected, wani shine wanda na sa akan status description, wanda idan ya bada irin wannan issue din to ya bada irin wannan fraudulent message din gashi na fraudulent message detected, kuma zai bada proud description da kuma proud type din. Yanzu misali in proud type din wani type ne a nan wurin, kun ga proud type da kuma proud description.
So wannan kenan gashi nan proud description, gashi ya ce financial proud type, ya ce financial scam, sai kuma proud description. This message attempts to trick the victim into sending money or financial details. So kun ga anan gurin dole sai mutum ya kiyaye saboda ya ga cewa ga wani da aka masa. To yanzu wannan tunda mun gwada mun ga postman ne nan ga yana aiki mun creating API din, sai mu tura Malam Abdulrahman. Yanzu abin da ya rage shi ne Malam Abdulrahman shi zai janyo wani API din a cikin app, ya yi creation din, ya yi design din app din, sannan ya ga mu ga yadda zai a cikin app, tunda already mun ga mun gani yadda zai a namu CMD namu, sannan mun ga yadda zai a API namu. So yanzu muna jira Malam Abdulrahman ya mana creating din wannan app din. Wannan shine project din da muka creating na wannan mobile application. Yana kamar da kuke gani daga nan wajajen shine ta inda muka communicating da API. Ga API din da muka aiki da shi. Wannan kuma shine headers din shi. Sannan gashi kuma muna an san body wato input din da za ka yi pasting a cikin wannan text box din. Yayin da API din ya da response, za mu handle din shi a cikin wannan result dialog din. Sannan da za mu duba mu gani shin message da ya zo da shi na scam ne ko fraud ne, sai mu san yanayin color din da za mu sa ya nuna ma user. A cikin course ina na mobile app development na yi bayani dalla-dalla ne za ka yi creating din irin wannan application. Yanzu bari mu jarraba mu ga yadda wannan application yake aiki. Muka danna analyze message din nan, bari mu ga response da zai dawo da shi. Ko ga na samu wannan financial scam ne. Yayin da muka yi clearing, muka ce having going to a party. Bari mu ga response da zai dawo da shi. Mun koyar da irin waɗannan projects ɗin a course ɗin Machine Learning Mastery da ke makarantar Flowdiary. Don haka idan kana son ƙwarewa a Machine Learning, ka yi rijista da makarantar Flowdiary kai ma ka fara koya yanzu.